Che sucede con las joyas cuando su propietaria muere en un túnel parisino. Creen que simplemente pasan por herencia. Hayes vendiacho, ecos el mundo, perdió a la princesa Diana. Pero su colección de joyas valorada en millones de libras sig envuelta en misterio alguna vez se han preguntado por qué la princesa Diana rechazó la tiara real en favor de una real en favor de una reliquia familiar por su color de la venganza. Ya no lo via naidi. Y lo ems importante donde desapareció la mitad de su colección de joyas después de la tragedia en París. El inventario oficial del patrimonio de la princesa Diana Permones, clasificado hasta hoy. Preparents para descubrir cómo las joyas se convierten en armas. Y los regalos reales en grillets de oro mucho antes de que la princesa Diana se convirtiera en propietaria de los tesoros de la corona británica. Su colección de joyas consistía en solo dos modestas piezas. Pero precisamente, estas sencillas piezas de oro nos contarán sobre el carácter de la futura princesa que todas las diademas reales juntas. Un collar dorado con un colgante en forma de la letra de C. Convirtió para Lady Diana Spencer en algo MSQ, una simple joya, un verdadero talismán. El origen de este misterioso collar sigue siendo un enigma hasta hoy. Según fuentes cercanas a la familia Spencer, la joya no figuraba en los registros oficiales de las joyas familiares. De donde apareció en poder de la joven Diana, fue un regalo de un admirador secreto o una reliquia familiar transmitida saltando las tradiciones. El Palacio nunca comentó este detalle, lo que solo aviva la curiosidad de los investigadores de la historia real. Lo de esta historia es como la princesa Diana se aferró obstinadamente a su modesto talismán incluso después de casarse con el príncipe Carlos, cuando tuvo acceso a la tesorería de la corona británica valorada en miles de millones de libras, seguido, lavando el simple color dorado con su inicial. En las fotografías oficiales de 1985, la princesa aparece con el collar con la letra D en el prestigioso torneo de polo en Melbourne 4 Ecos. Después de la boda real, los psicólogos que estudian el comportamiento de los miembros de la familia real consideran este apego como sintomático. Una antigua ayuda de cámara del Palacio de Buckingham, que prefirió permanecer anónimo, afirma que la princesa Diana a menudo tocaba el colgante durante situaciones como si esta joya le recordara los tiempos cuando era simplemente Diana. Y no una prisionera de la joya dorada llamada protocolo real. Pero quién sabe, quizás precisamente esta lucha por seguir siendo ella misma se convirtió en el inicio de sus futuros conflictos con la corona. La historia del unilo de compromiso de la princesa Diana no comenzó con un cuento romántico, sino con una elección fatídica en el 12 de febrero de 1981. El príncipe Carlos cometió un error que perseguiría a la familia real británica durante en lugar de encargar una pieza eligió un anillo del catálogo común del joyero londinense garrod un zafiro ovalado de 12 quilates del color del cielo nocturno rodeado de cotos diamantes luce para los conocidos inmediatamente dieron la voz de alarma. Según las reglas no escritas de la alta sociedad, los anillos de compromiso de los herederos al trono deben ser obras de arte únicas. No productos en serie disponibles para cualquier comprador. El costo del anillo de 60,000 libras parece astronómico para los mortales comunes, pero para la familia real era un precio casi democrático. Hoy mismo anillo se valora en 400,000 libras, pero su precio verdadero resultó ser mucho mayor. Como una maldición antigua, la joya solo $3 y desillusión a su el príncipe Carlos Segoyo
encontrados con Camilla Parker Bowles durante todo el matrimonio, convirtiendo la boda de cuento en una farsa, el divorcio de 1996. Fue solo el reconocimiento oficial de lo que todos sabían desde hacia icos, pero la maldición dels fiero no terminó ahí. Segni información privilegiada cercana a la familia real. Los tenses relaciones entre los príncipes Guillermo y Enrique muy relaciones precisamente con cuando Guillermo entregó la joya de zafiro a Kate Middleton en 2010 no solo hizo un gesto romántico, pasó por alto a su hermano menor en la jerarquía no oficial de la herencia de los tesoros familiares. Los informantes aseguran que el príncipe Enrique esperaba regala el nilo materno a Meghan Markle, pero su hermano mayor usó el derecho de primo genitura. Kate, princesa de Gales, leva anillo de quitándoselo solo durante actividades deportivas, pero se pregunta precio pago por esta joya la propietaria anterior y no se convertirá el anillo de zafiro también en fatidico para ella. El collar de perlas de tres hileras con broche floral se convirtió en símbolo no solo de elegancia, sino de la voluntad feria de la familia Spencer. La tradición de regalar a los reyes tal joya en su decimocovo complegos existía en la estirpe durante, pero precisamente en la princesa Diana esta reliquia familiar adquirió un significado especial. Casi Lady Jane y Lady Sarah, las hermanas mayores de Diana, recibieron collars idénticos, pero ninguno se convirtió en objeto de tanto atención por parte de los medios mundiales. Originalmente el broche del collar de Diana estaba decorado con piedras turquesas que, segna leyenda familiar, debían traer suerte en la ironía del destino radica en que, precisamente, estas piedras afortunadas Diana tuvo que en 1984 se dirigió a enjoyero con la petición de poner perlas en lugar de las turquesas, pedras de moderación y pena. La versión oficial decía que el nuevo broche combinaba mejor con el gardo de la princesa, pero fuentes cercanas a la familia insinúan un significado más profundo de esta decisión. Las perlas resultaron una elección profética. El 6 de septiembre de 1997, el dao funeral de la princesa Diana en la abadía de Westminster. Todas las mujeres de la familia Spencer aparecieron con joyas de perlas. No era solo un código de vestimenta de luto. Era una declaración silenciosa sobre a quien pertenecía la princesa feliz por sangre y esperanza. El Palacio de Buckingham podía reclamar su título real. Pero las perlas familiares de los Spencer decían la verdad sobre su verdadera pertenencia. Sin embargo, el misterio intrigante está relacionado con la valuación de la colección de perlas de Diana según una fuente anónima de la compañía de seguros Lloyds. El valor oficial de las joyas de perlas de la princesa fue subestimado en los documentos casi 3 veces. Por che fue necesario ocultar el verdadero valor de las reliquias familiares. Los expertos en joyas antiguas suponen que pudo tratarse de maniobras fiscales o un intento de ocultar el tamago de la herencia del pero el palacio sigue guardando silencio. Lo que significa que los secretos de la colección de perlas de la princesa Diana en esperan a sus investigadores. La mañana del 29 de julio de 1981 en las habitaciones privadas de Clarence House se desarrolla un drama que sigue siendo uno de los incidentes diplomáticos más delicados en la historia moderna de la monarquía británica. La reina Isabel II ofreció personalmente a la novia de su hijo la tiara nudo una reliquia familiar, creada en 1914, para la reina María Letters, pero Lady Diana Spencer hizo lo
Rechazo el regalo, real en favor de la tiara, familiar de los Spencer. La version official. Decía que la novia eligió la tradición familiar. Para los informantes del Palacio cuentan una historia completamente. Según sus datos, el rechazo de la tierra real se convirtió en el primer acto de desobediencia de la futura princesa. Como se declara esto dispuesta a formar parte de su familia. Pero no olviden que tengo mi propio lineage, mis propio orgullo. La tierra Spencer con sus veludas de plata y oro, incrustadas con diamantes en forma de corazones, estrellas, y trompetas, se convirtió en el manifiesto de independencia, escrito en el lenguaje de los padres preciosos. El antiguo secretario de la reina que prefirió permanecer anónimo, afirma que su majestad se sintió profundamente ofendida por esta decisión. Ninguna de las novias reales se había atrevido a rechazar una oferta personal del monarca, especialmente cuando se trataba de una joya valorada en millones de libras. Fuentes del entorno de la reina dicen que precisamente este incidente sentó las bases para el futuro conflicto entre suegra y nuera. Diana Mastro, que podía jugar según sus propias reglas incluso el día de su propia boda después de la trágica muerte de la princesa en 1900, no melto y siete la tierra. Spencer desapareció del campo de visión pública. Oficialmente pertenece al conde Spencer, hermano de la princesa, pero su ubicación exacta está envuelta en misterio. La sobrina de Diana, Celia McCorkadale, llevó esta tiara en su boda en 2018, pero desde entonces la joya no ha aparecido en pie. Los expertos en regalia real suponen que la familia oculta intencionalmente la joya en un almacén privado, temiendo la atención excesiva de coleccionistas y más. Pero quizás la verdadera razón del secreto se encuentra mucho msprofundo. La tierra nudo favorito encino a la princesa Diana, una lechon que nunca olvidó en el mundo de la mona de la monarquía británica, incluso los regalos más generosos tienen su precio. Esta magnífica joya con 19 colgantes de perlas en forma de lágrimas y una lluvia de diamantes fue entregada a la nueva princesa de Gales no como un regalo incondicional, sino como un préstamo de por vida, un término que sonaba hermoso pero ocultaba la lógica férrea del control. Las conditions de este préstamo se mantenían en el estricto secreto y nunca se discutían en presencia de la prensa. Según antiguo abogado de la familia real que aceptó una entrevista bajo condición de anonimato. Tales acuerdos contenían múltiples cláusulas sobre cuándo y dónde se podía levar la quién debía encargarse de su seguro y chair pasaría en caso de divorcio o viudes. La princesa Diana obtuvo acceso a la tesorería de la corona, pero este acceso siempre permaneció conditional y revocable. El momento de la veda, luego después del divorcio oficial en 1996, la princesa estaba obligada a devolver todas las joyas recibidas como préstamos de por vida, incluyendo la tiara favorita con colgantes de perlas. Esto no era solo una formalidad del protocolo, era una humiliación pública, una demostración de que incluso después de 15 años de matrimonio y el nacimiento de dos herederos al trono, seguía siendo solo una guardiana temporal de los tesoros reales. El palacio pudo quitar el título, pero la confiscación de los joyas fue un símbolo, un más doloroso del exilio. Hoy la tierra nudo fado adorna la cabeza de Kate, princesa de Gales, quien aparece regularmente con ella en eventos estatales des 1500. Pero pocos saben que detrás de esta designación hay todo un drama de rivalidad. Según fuentes cercanas a los príncipes Guillermo y Enrique, Meghan Markle esperaba obtener acceso
esta tiara, después de casarse con el hijo menor de Diana, sin embargo. LFAM, mi lia, real, decidió mantener, la joya en la línea de sucesión directa al trono. Meghan tuvo que conformarse con la tiara de la reina María Hermosa pero mucho menos prestigiosa. Este episodio según los informantes del Palacio se convirtió en una de las primeras señales de que el estatus del príncipe menor no daba derecho a privilegios iguales. La guerra por la herencia de la princesa Diana continúa. While las joyas siguen siendo su arma msafi, lada el 29 de junio de 1990, y 4 la princesa Diana convirtió un simple broche de zafiro en la joya más escandalosa de la historia de la monarquía británica. Esa noche cuando el príncipe Carlos confesó públicamente su infidelidad en un documental, su esposa apareció en una recepción benéfica de la Galería Serpentín con un vestido negro revelador y un collar que conmocionó al mundo. El broche, regalado por la reina Isabel II, como regalo de boda, fue ingeniosamente transformado en un collar de perlas de 7 hileras con un masivo elemento central dzafio. La transformación del broche en collar no fue casualidad ni una decisión segnal antiguo estilista de la princesa, que prefirió permanecer anónimo. El trabajo en esta joya se llevó a cabo durante varios meses en un ambiente de estricto secreto. Diana controló personalmente cada etapa de la conversión del modesto broche en un collar de como si estuviera feriando un arma de joyera para la guerra pública con su marido. Y la coordinación con el vestido de la venganza de Cristina Stambolian fue solo parte de un plan cuidadosamente elaborado. El efecto superó todas las fotografías de la princesa con el collar de la venganza ocuparon las primeras planas de periódicos en todo el mundo, eclipsando las confesiones del príncipe Carlos. Los medios internacionales reconocieron unanimamente Diana como ganadora de este duelo de joyería. Logró decir ms con una sola joya que su marido durante giros de el collar se convirtió en símbolo del poder femenino capaz de convertir el dolor de la traición en triunfo de dignidad. Pero después de la trágica muerte de la princesa en París, el collar de la venganza desapareció sin dejar rastro. Fuentes oficiales afirman que la joya no figura en el inventario de bienes hereditarios transmitidos a los príncipes Guillermo y Enrique. Según una fuente anónima de la casa de subastas, Sotheby's, existen rumores de que el collar pudo llegar a manos de un coleccionista privado a través de una red de intermediarios, incluso antes de la formalización oficial de la herencia. Algunos expertos suponen que la misma princesa pudo vender secretamente este doloroso recordatorio del matrimonio, diciendo desgracias del símbolo del periodo más oscuro de su vida. Pero la verdad sobre el destino de la joya más escandalosa del siglo XX puede seguir siendo para siempre un misterio. Ventoch. Ecos después de la muerte de la princesa Diana. El inventario oficial de su herencia de joyas permanece como documento clasificado. Esto no es casualidad ni formalidad burocrática. Es ocultación deliberada de información que puede tambalear la reputación de la familia real británica. Los abogados que trabajaron con la herencia de la princesa fallecida están vinculados por acuerdos de confidencialidad, cuyo plazo expira solo en 2047. 50 años después de su muerte. Expertos anónimos de casas de subastas internacionales evalúan el costo de la parte desaparecida de la colección de la princesa Diana en una suma de 15 a 25 millones de libras. No se trata solo del collar de la venganza, sino de decenas de otras joyas que la princesa llevaba en eventos plecos pero que
misteriosamente, están ausentes en los documentos oficiales. Entre las desaparecidas figuran aretes de esmeralda, regalados por el sultán de Brunei. Una pulsera de zafiro del rey de Arabia, sodita y varios broches de la colección de la reina madre en ms inquietants, parecen los rumores sobre la existencia de un mercado ilegal de copias de las joyas de la princesa Diana, según fuentes de Interpol. En subastas cerradas en Ginebra, Hong Kong y Nueva York aparecen regularmente piezas de joyería, supuestamente pertenecen a la princesa del pueblo. Los expertos tienen dificultades para determinar dónde terminan las falsificaciones magistral. Y comienzan las joyas auténticas, a través de intermediarios, en vida de Diana I, de los antiguos tasadores de la Casa de Subastas Christie's, q. acepto una entrevista bioconditions de completo afirma el mercado de joyas de Diana es un universo paralelo, donde rigen lies completamente de el silencio del Palacio de Buckingham sobre el destino de la colección, habla por sí mismo, si todas las joyas de la princesa realmente fueron transmitidas a sus hijos, según el testamento, por chuet, tanta secrecia. Por chair el servicio de prensa de la familia real se niega a comentar. Incluso las preguntas, ms generals sobre la herencia de joyas, según expertos en protocolo real. Tal silencio puede significar solo una cosa, la verdad, sobre el destino de las joyas de la princesa Diana compromete tanto a alguien de alto rango, que prefieren enterrarla para siempre, para los secretos tienen la propiedad de salir a flote en el momento ms inesperado, y la historia con los tesoros desaparecidos de la princesa del pueblo. Estelaos de concluir. La pulsera dorada con dejas del príncipe. Carlos se convirtió en el diario ms revelador del matrimonio real. Cada figura miniatura contaba la historia de los intentos de salvar una relación condenada al fracaso desde el principio. El príncipe comenzó a regalar a su esposa dejas simbólicos inmediatamente después de la boda. Las letras GYHN, honor a sus hijos. Una copia miniatura de la Catedral de San Pablo donde se realizó la ceremonia. Una pelota de tenis dorada, y zapatillas de ballet, alusiones a las aficiones de la princesa. Cada regalo debía ser un nuevo intento de establecer conexión emocional con la esposa que se aliaba cada vez de el durante días acos seguidos. El príncipe Carlos religiosamente regaló a Diana nuevos DHs en su cumpleaños, convirtiendo esta tradición en un ritual desesperado de salvación del matrimonio. Aparecieron una manzana dorada en honor al amor de la princesa por Nueva York, una gorra de jugador de polo, un osito de peluche e incluso una gorra militar, símbolo del apodo Capitán Gales Q. Recibió el príncipe Guillermo durante la gira por Australia. Cada día era un intento de Carlos de mostrar que notaba los intereses y vivencias de su pero estos pequeños gestos no podían compensar sus constantes encuentros con Camilla Parker Bowles, según una fuente cercana a la familia de la princesa. La pulsera con el tiempo se convirtió para Diana en un doloroso recordatorio de la hipocresía de su una antigua doncella del Palacio de Kensington, que aceptó una entrevista bio condition de honor. Cuenta que en los últimos años de vida conjunta, la princesa Cadiz lavaba manos esta pulsera, y cuando la usaba era solo en eventos oficiales, donde se requería mostrar bienestar familiar. En la vida privada los dejas dorados yacen en la cajita de joyas, convertidos en museo de esperanzas, muertos después de la muerte de la madre. La pulsera debía formar parte de la herencia de los príncipes Guillermo y Enrique, pero su destino permanece desconocido. Ninguna de las nueras de la princesa Diana ha aparecido jamás con esta joya en público. Los expertos suponen que los hermanos pudieron tomar una decisión conjunta sobre la destrucción de la pulsera.
demasiado dolorosos, eran los recuerdos asociados con estos pequeños testigos dorados de la tragedia familiar, pero quizás la pulsera and se guarda en algún lugar de los escondites de las residencias, esperando su momento para volver a contar al mundo la verdad sobre como el amor se convierte en costumbre y los regalos NGRILLETES en 1984 en Fulham Road, ocurrió un evento que sacudió los fundamentos del protocolo real, MSQ, cualquier escándalo político. La princesa Diana que tenía acceso a una tesorería valorada en miles de millones de libras. Entró en una tienda común de bisutería Butler y Wilson, y compró un par de aretes en forma de media luna por $29. Esta compra impulsiva se convirtió en acto de rebelión contra el sistema que trataba de convertir a una mujer viva en una vitrina impecable de la majestad real. La aparición de la princesa con bisutería barata en una visita oficial a Arabia Saudita en 1986 causó un escándalo protocolario en círculos diplomáticos. Los miembros de la realeza debían levar solo joyas, familiares o regalos de gesto aparecer con aretes de souvenir se percibía como falta de respeto hacia la parte anfitriona, pero la princesa Diana violaba intencionalmente estas reglas no mostrando que su estilo no se somete a las instrucciones del Palacio. La reacción de la prensa fue predecible. Los periodistas inventaron una hermosa leyenda de que los aretes fueron regalados a la princesa por el rey de Arabia Saudita y Esteban, incrustados con diamantes reales. La princesa Diana encontró estos rumores divertidísimos y signo recuerdos de cercanos. Se ría abiertamente de los intentos de convertir bisutería de $20 en regalia real. Su reacción mostró que entendía perfectamente lo absurdo del sistema donde el valor de una joya se determinaba no por su belleza, sino por su origen y costo. La ironía del destino radica en que hoy copias exactas de aquellos mismos aretes de la princesa Diana se venden a coleccionistas privados por sumas de $5 a $10,000 en el mercado clandestino de reliquias reales han aparecido docenas de ejemplares auténticos, supuestamente pertenecientes a la princesa del pueblo. Los expertos en joyas antiguas afirman que el par original se perdió hace mucho pero la demanda de copias solo crece. Resulta que la simple bisutería de $29 se convirtió en uno de los símbolos más caros de protesta contra el sistema real. Precisamente tal paradoja habría aprovechado la misma princesa Diana. La colección de joyas de la princesa Diana se convirtió en espejo de una época en el que se reflejaron no solo tragedias y triunfos, sino cambios globales en la percepción de la mujer. Cada joya contaba su historia, el modesto colorcón, la letra D. Habluba del deseo de seguir siendo una misma en la jala dorada del protocolo. El anillo de zafiro se convirtió en símbolo de la fuerza destructiva de los tradiciones. Y el color de la venganza demostró cómo las joyas pueden convertirse en arma de guerra. Pero el misterio principal de la colección no radica en la belleza de las joyas individuales, sino en lo que pasó con las después de la muerte de su propietaria que exactamente ocultan del público los representantes de la familia real, maniobras financieras o secretos familiares, capaces de minar la reputación de la monarquía. El inventario clasificado de la herencia, joyas desaparecidas, valoradas en millones de libras. El silencio de funcionarios oficiales ante las preguntas más simples.
Todo esto indica la existencia de información que puede cambiar las ideas sobre los últimos hechos de vida de la princesa. Quizás se trata de ventas secretas de joyas para financiar proyectos o tal vez de intentos de la familia real de ocultar las verdaderas dimensiones del conflicto con la princesa. La influencia de la colección de Diana en la moda de joyera moderna es imposible de subestimar. Kate, princesa de Giles aparece regularmente con joyas de su suegra, convirtiendo cada aparición pública en una lección de historia. Los gigantes de la sabiduría creen copias de las joyas más famosas de la princesa del pueblo. Y los coleccionistas privados están dispuestos a pagar sumas astronómicas, incluso por objetos de autenticidad dudosa. Las joyas de Diana se convirtieron en una marca que sigue generando ganancias décadas después de su muerte, pero los principales enigmas de la colección de joyas de la princesa Diana en esperan a sus investigadores. Donde están las joyas quion y por cho ocultat a la verdad sobre su destino, y lo más importante chu mspyd control al mundo, una mujer que sabía convertir las joyas en mensajes y los piezas en armas. Comparten en los comentarios su opinión. Che secreto de la colección de la princesa Diana les parece es intrigante. Y cuál de sus joyas les gustaría ver en persona.